विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण बाय युजिंग द डिस्टन्स फॉर्म्युला प्रॅक्टिस सेट 5.1 त्या ठिकाणी सोडवलेला होता. आज आपण त्याच्या पुढचा भाग डिव्हिजन ऑफ लाईन सेगमेंट म्हणजे नेमकं काय असते ते या ठिकाणी बघूया. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला तर निश्चितपणे तुम्हाला या प्रकरणाचं जे गुण आहेत ते संपूर्णपणे काय होतील मिळतील. What do you mean by division of line segment? Suppose there is a line segment AB. Suppose AB is a line segment, and on this line segment there is point P on line segment. Suppose distance AP is equal to 6 and distance PB is equal to 10 centimeter. असं आपण काय करू गृहीत धरू. Now when I made a ratio AP upon PB is equal to 6 upon 10 by dividing 2 5 is a 10, 2 3 is a 6, that is 3 upon 5, means this ratio is 3:5, means this point P, we can say that this point P divides line segment AB in the ratio 3:5. This is called as an internal division. Now, in this chapter, what we have to do? We have to find out the coordinates of point P. When we have given that point P divides line segment AB in the ratio 3:5, then we have to find out the coordinates of point P. That formula is called as a section formula. Now, we have to see the section formula here. And by using the section formula, we can solve the examples in practice set 5.2. Let the coordinates of point A must be x1 and y1. Coordinates of point B are x2 and y2. And coordinates of point P are x and y. And this point P divides this line segment in the ratio m:n. In the ratio m:n. Then the section formula tells us that the coordinates of point P, that is by section formula, पहा ह्या फॉर्म्युला कसा आला याच्यापेक्षा याच्यावरची उदाहरण आपल्याला काय करायचे सोडवायचे. अतिशय सोपा फॉर्म्युला आहे. P xy is equal to, now x coordinate of point P are, P is mx2 plus nx1 upon m plus n. This is the x coordinate, and y coordinate is my2 plus ny1 upon m plus n. हा फॉर्म्युला तुम्हाला काय करायचा आहे पाठ करायचा आहे. दिस फॉर्म्युला इज कॉल्ड एज अ सेक्शन फॉर्म्युला. ओके, सोपा आहे आधी. mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus 1. This is called section formula. With the help of this formula, we can find out the coordinates of point P which divides the line segment AB in the ratio m:n. Now, our next formula is midpoint formula. Midpoint formula. Now, what is midpoint formula? Suppose point P is a midpoint of AB. Suppose, लक्षात घ्या, point P is a midpoint of segment AB, means this ratio m:n becomes 1:1. Becomes 1:1. Means if P is a midpoint of segment AB, then m:n is equal to 1:1. म्हणजे हे अंतर आणि हे अंतर कसं असेल त्यावेळेस सेम असेल. आणि मग m ची किंमत 1 आणि n ची किंमत 1 जर टाकली तर we will get the midpoint formula, that is P is a midpoint of segment AB. Then I will get here 1
into x2 plus 1 into x1 means x2 plus x1 and 1 plus 1 2. आता हे फॉर्म्युला असं मिळेल x1 plus x2 upon 2. This is the x coordinate and y coordinate also y1 plus y2 upon 2. तर अशा प्रकारे this is called as a midpoint formula x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. m आणि n च्या किमती जर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही 1 1 टाकल्या तर you will get this formula. फक्त x2 plus x1 च्या ऐवजी मी काय लिहिले x1 plus x2. Now these are the two formulas we have seen. Now we have to see again one formula, that is centroid formula. Centroid formula. What is mean by centroid? If here is a triangle A B C, okay, that is we said as a orthocenter असं सुद्धा आपण त्याला काय म्हणतो सेंट्रॉइड फॉर्म्युला म्हणजे गुरुत्व मध्याचे सूत्र. मराठी मधल्या लोकांसाठी काय आहे गुरुत्व मध्याचे सूत्र. गुरुत्व मध्यमान सेंट्रॉइड फॉर्म्युला म्हणजेच गुरुत्व. आता व्हॉट इज मीन बाय गुरुत्व मध्य किंवा सेंट्रॉइड? इफ AM is a median of triangle ABC of side BC. तर या ठिकाणी सुद्धा आपण एक मीडियन या ठिकाणी ड्रॉ करू शकतो. आता इथं समजा ही अशी जर या ठिकाणी मी मीडियन काढली पहा इथं लक्ष द्या या ठिकाणी असे एक मीडियन काढली म्हणजे मध्याला काढली बरोबर आहे. तर ही बाजू सुद्धा काय असेल सारखी असेल. अगेन इफ आय ड्रॉ हियर थ्री मीडियन्स we can draw. आता इथं सुद्धा ही बाजू आणि ही बाजू काय असेल सेम असेल म्हणजे all the medians intersect at a single point. That point is called as a centroid of a triangle. म्हणजे त्याच बिंदूला आपण काय म्हणतो गुरुत्व मध्य. काय म्हणतो आपण गुरुत्व मध्य किंवा त्याला आपण काय म्हणतो सेंट्रॉइड where whole mass of the body is to be concentrated. म्हणजे हा ट्रायंगल जर या बिंदूवर असा धरला तर तो ट्रायंगल काय होईल कंप्लीटपणे त्याच्यावर टेकन. बरेच लोक काय करतात की बॉल असतो आपला व्हॉलीबॉल असा बरोबर इथं फिरवतात. तो जो बिंदू असतो दॅट पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ गुरुत्व मध्य. प्रत्येक वस्तूला एक गुरुत्व मध्य असतो आणि त्या गुरुत्व मध्यावर ती वस्तू तोलली जाऊ शकते. म्हणजे कुठल्याही वस्तूला पुस्तक जरी पहा तुम्ही असं पुस्तक जर केलं आपण तर पुस्तक एका ठराविक पॉइंटला आपल्या बोटावर ते काय राहतं स्थिर राहतं. दॅट इज ऑल्सो दिस इज कॉल्ड द गुरुत्व मध्य किंवा सेंट्रॉइड ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. तसं त्रिकोणाचा जर हा गुरुत्व मध्य G असेल आणि सपोज वी हॅव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G. Suppose coordinate of points A is x1 and y1. Coordinate of point B is x2 and y2. Coordinate of point C is x3 and y3. Then मग आता A, B आणि C बिंदूचे निर्देशक आपल्याला माहित झाले म्हणून आपल्याला बिंदू G चा निर्देशक देते G xy is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is a centroid formula. पहा ही जी मध्यक असते इथं 2 पॉइंट्स असतात इकडे 1 2:1 मध्ये असते. प्रत्येक मध्यक 2:1 2 plus 1 काय m plus n 3 आलं x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3. हे तिन्ही सूत्राचा वापर करून this is a section formula, that is mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus 1 m plus n. नंतर मिड पॉइंट फॉर्म्युला x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 आणि त्यानंतर सेंट्रॉइड फॉर्म्युला that is x1 plus x2 plus x3 upon 3 ने आपल्याला x कोऑर्डिनेट मिळेल y1 plus y2 plus y3 upon 3 ने आपल्याला y कोऑर्डिनेट. Let us solve the practice set 5.2 using these all formulas. Let us see. पहा लक्षात आले सगळ्यांच्या हे तीन सूत्र 1 2 आणि 3 ह्या तिन्ही सूत्राचा वापर करून आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 5.2 या ठिकाणी पाहायचा आहे. Let us see practice set
5.2. Question number 1 is find the coordinates of point P if P divides line segment joining the points A -17, B 4 -3 in the ratio 2:3. Means we have to find out the coordinate of point P which divides line segment AB. Suppose we know that what is given to us, the coordinate of point A is -1 and 7. Coordinate of point B is 4 and -3, and ratio 2:3 means m is to n is equal to 2:3. Means value of m is 2 and n is 3. Now we have to use the section formula. For that purpose, what is the value of here x1? x1 is -1, y1 is 7, here x2 is equal to 4, y2 is equal to -3, here m is equal to 2 and n is equal to 3. Using these values in section formula, we have to find out the coordinates of point P. by section formula, what is section formula? Points P चे निर्देशक म्हणजे xy is equal to in bracket mx2 plus nx1 upon m plus n, and y coordinate is my2 plus ny1 upon m plus n. लक्षात आलं? सेक्शन फॉर्म्युला आता तुमचं काय पाहिजे, पाठ असला पाहिजे. मग x1 y1 x2 y2 m n च्या व्हॅल्यूज तुम्ही या ठिकाणी काय करणार होता, पुट करणार. दॅट इज p x y is equal to म्हणजे p बिंदूचे निर्देशक x m. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ m? m here 2, that is 2 into x2. x2 is 4. Okay, plus what is the value of n? n is equal to 3 into x1 is -1 upon m plus n means 2 plus 3. हा तुमचा काय झाला x coordinate. Now y coordinate my2, m ची व्हॅल्यू अगेन 2 into y2 is -3 is -3 plus my2 plus ny1, n that is 3 into y1. y1 ची व्हॅल्यू या ठिकाणी किती 7 upon m plus n that is 2 plus 3. ओके, काय केलं मी, या सगळ्या किमती इथं काय केल्या, बरोबर टाकल्या. या जर किमती तुमच्या टाकायच्या चुकल्या तर तुमचं गणित बरोबर येणार नाही. नाउ व्हॉट आय विल गेट हियर, p x y is equal to, पाहता इथं 4 to the 8, आता पहा प्लस 3 into -1 काय होईल -3, म्हणजेच काय 4 to 4 the 8, 8 minus 3 upon 2 plus 3 5. पाहिजे इथं लक्षात यायचं का, 4 into 2 8, 8 लिहिला, 3 into -1 -3. हिचं जरी प्लस असलं तरी त्याला साइन काय येईल -3. आता इथं नाव 2 into -3 that is -6 plus 7 3 is 21 upon इथे काय येईल माझं 5. परत 2 plus 3 is equal to 5. लक्षात येतंय का पहा. Now what I will get here, 8 minus 3 that is 5 upon 5, -6 plus 21 म्हणजे 21 मधून 6 गेले, राहिले किती 15 upon 5. Now 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 3 is 15 means 1 upon 1 काय येईल इथं 1 येईल, आणि इथं 3 upon 1 काय येईल 3 येईल. म्हणजेच p x y is equal to 1 and 3. म्हणजे coordinates of point P are 1, x coordinate is 1 and y coordinate is 3. In this way, by using the section formula, we can find out
coordinates of point P which divides line segment in the ratio m:n. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे सोडवायचे. या उदाहरण संग्रहामधले जे पुढचे एक्झाम्पल्स आहेत हे पुढचे एक्झाम्पल्स आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा म्हणजे पुढचे व्हिडिओज तुम्हाला काय होतील पाहायला मिळतील. या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.